So last lecture we were dealing with the topic coordination compounds. So in last lecture we have seen about crystal field theory, what is crystal field theory and what are the main points of crystal field theory we have seen. Then we have seen crystal field theory for octahedral complexes. How this crystal field theory is applicable to octahedral complexes, that we have seen. Means how splitting of d orbital takes place due to the octahedral field. Octahedral field, that is 6 ligands are present. When 6 ligands are present in octahedral field, d orbital degeneracy is broken. That d orbitals divided into two groups, T2G and EG group, where energy of EG group increases while T2G decreases. So that splitting of d orbital is called as crystal field splitting parameter, which is indicated by delta, as it is present in octahedral complexes, indicated by letter delta O. Crystal field splitting parameter for delta O. Then we have seen factors affecting this crystal field splitting parameter in octahedral field. First one is there, that is nature of ligand, and second nature of metal. Nature of ligand in the sense strong field ligand, weak field ligand. That we have seen how this strong field ligand affects as well as weak field ligand affects the splitting parameter, that we have seen. After that, nature of metal, that is oxidation state of metal. More the oxidation state, more would be the attraction of metal ligands towards the metal, and more would be the splitting parameter, that we have seen. Now one more point is there that we left to study, and that we are going to study today. Okay, so today we are going to see D1 to D4 cases, obviously in octahedral complexes. Then we will see color property of the coordination compounds. Then tetrahedral complex, crystal field theory in tetrahedral complex. Then we see applications of coordination compounds. Okay, so let us deal with first point, that is electron distribution in D1 to D4 cases. D1 to D4 cases. Actually, D1 to D4 means in d orbital when electrons are present, number 1, number 2, number 3 and number 4. When these cases are there, then the electron distribution in d orbital takes place according to Hund's law. Now we need to see some cases which are having typical distribution of electron in octahedral field, and that cases are ranging from D4, D5, D6 and D7 cases. They are D4, D5, D6 and D7 cases. Okay, so let us see the electronic distribution of this D4 to D7 case. Okay, now I will draw a chart which indicates the distribution of electron in strong field as well as weak field, or we can say high spin and low spin complexes in octahedral field. Okay, so let us see that. Here d orbital or d case, we can say. Here high spin, low spin distribution. So first D4, EG, T2G, then D5, D6 and D7, EG, T2G, EG, T2G. Now why I have written like this means D4, because we know
In octahedral complexes, d orbitals are divided into two groups, that is Eg and T2g. Eg whose energy increases while T2g whose energy decreases, or we can say not much more increases regarding T2g, and that's why I have shown like this Eg T2g, Eg T2g. Okay, means I just want to show the two groups of the orbitals. Now, high spin complexes. How many Eg? There are two, while T2g 1, 2 and 3, right? Now high spin complex. High spin complex in the sense there would be number of unpaired electrons more as compared to pair. Paired electron पेक्षा unpaired electron ची संख्या जास्त असणार आहे. आता इथे केस कुठले बघा, d4 means how many electrons? There are 4 electrons in the orbitals. So how? First, second, third and then fourth. Okay. Low spin मध्ये काय होईल? 1 2 1 2 3. Low spin मध्ये बघा 1 2 3 and fourth one would be over here. Fourth one will pair in this first. This is the low spin complex. म्हणजे D4 केस असेल ज्याच्यामध्ये 4 इलेक्ट्रॉन असतील आणि जर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल तर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रकारे असणार. 1 2 3 मीन्स पेअरिंग होणार नाही हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. where in low spin complex there would be pairing 1 2 3. आता हे तीन म्हणजे मला समजते ना, dxy dyz dxz and this dx square y square and dz square. आपण काल स्टडी केलेला आहे. Eg group dx square y square and dz square, these two, and T2g dxy dyz and dxz 1 2 3, right? So in this way I am showing over here असं दाखवत आहे. I hope you understand. Rather D4 case. Now, if D5 case, if 5 electrons are there, and if what would be the distribution in high spin? कसा असेल बघा 1 and 2. Here 1 2 and 3. D5 1 2 3 4 5. So each one of them would have unpaired electron. प्रत्येकाला बघा अनपेड इलेक्ट्रॉन असणार आहे, बरोबर. हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. त्याच प्रकारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कसा असेल? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 नंबर 4 and नंबर 5. सेम म्हणजे इथं काय आहे, पेअरिंग इथं होणार नाहीये पण इथं मात्र पेअरिंग होणार आहे. का? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. आता हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स कधी तयार होतात, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कधी तयार होतात हे आपण पाहिलं आहे. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगॅंड, स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड, वीक फील्ड लिगॅंड. ओके, बेस्ड ऑन दैट हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. देन नेक्स्ट केस D6 case. Okay, 1 2 1 2 3. D6 case is there. Number 1 2 3 4 5. नंबर 6 पुढे जाईल एवढा इथे. म्हणजे सगळ्या ऑर्बिटल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर राहिलेले जो ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार आहे या प्रकारे. ओके, अगेन हाय स्पिन. इथे बघू 1 2 3 4 5 6. इथे सरळ पेअरिंग होणार आहे बिकॉज इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये पेअरिंग एनर्जी ही या प्रकारे असते. बट ओव्हर हियर no pairing takes place, and that's why
1, 2, 3, 4 unpaired electrons. But over here, no unpaired electrons in low spin complex. This is D6 case. D7 case हो गया. D7 case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In D7 case 1, 2, 3. 3 unpaired electrons are in low spin complex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इथं पेरिंग झालेलं आहे. आता पेरिंग साठी इलेक्ट्रॉन शिल्लक नाहीये. मग तो काय करतो? Here one of the electron which is unpaired goes to Eg, and that's why there is a one unpaired electron. Though there is a one electron, it is low spin complex. Why? As compared to unpaired electron, number of paired electron is more, and that's why it is low spin complex. And over here, number of unpaired electron is more than paired one. That's why it is high spin complex. D4 to D7 case, electronic distribution in D4 to D7 case in octahedral field. Octahedral field मध्ये हे आपलं चाललेलं बरोबर आहे. समजलं distribution of electron. Now let us see next point, and that is color property. Color property of coordination compounds. Let us see an example in octahedral complex. Okay, octahedral complex. Color. Okay. First of all, very basic question. Why does anything appears colored? कोणती वस्तू आपल्याला कलर्ड कशी दिसते? So the answer is there is a light, and that particular compound absorbs particular wavelength of that light, which ranges in visible region. म्हणजे तो सबस्टन्स जो आहे तो काय करतो? नेचर मधून किंवा आजूबाजूला जी काही लाईट आहे त्याच्यामधून एखादी टिपिकल वेवलेंथ असलेली लाईट ऍब्सॉर्ब करतो, की जी वेवलेंथ ही विजिबल रिजन मध्ये येते, and then complementary color is produced. म्हणजे जी वेवलेंथ ऍब्सॉर्ब होते त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी कलर काय होतो? आपल्याला बाहेर इमिट झालेला दिसतो. and that's why anything does appear colored. कुठली वस्तू आपल्याला कलर्ड दिसते. now here coordination compounds also. in coordination compounds we have seen there is a splitting, crystal field splitting parameter. So whatever parameter is there, this is the parameter, right? Crystal field splitting parameter. So what happens? This crystal field parameter is of, or is in the ratio, or it is in a particular manner absorb the radiation of particular wavelength in visible region. Absorb radiation, electromagnetic radiation in visible region. When that particular wavelength of radiation is absorbed by the coordination compound, complementary color is produced. Complementary color क्या होतो? Produce होतो. आता कोणती वेवलेंथ absorb करणार हे कशावरती डिपेंड असतं? So that is depend on this splitting parameter. म्हणजे ह्याची जी व्हॅल्यू असते डेल्टा O, that parameter is suitable for wavelength of particular electromagnetic radiation, and that radiation is absorbed. बघा मी काय म्हणतो, हे जी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग पॅरामीटर आहे ह्याची व्हॅल्यू ही कशाशी मॅच होते? वेवलेंथ ऑफ that particular electromagnetic radiation which falls in visible region. ही जी visible region मधली wavelength असते, and that's why when it absorbs visible light it emits complementary color.
मग काय करतं ते कॉम्प्लिमेंटरी कलर इमिट होतो. अँड दॅट्स वाय कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आर कलर्ड इन नेचर. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हे कलर्ड आपल्याला दिसतात. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आपण एक एक्झाम्पल बघू. TiH2O6. This is the complex. Okay. So over here, so scandium, titanium, D2 case is there, D2, and when oxidation state, if you see the oxidation state of titanium, we get only one electron in its outermost shell. फक्त एकच इलेक्ट्रॉन +3 असते. S मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात आणि D मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन जातो D1 केस ओनली. ओके, D1 केस. Now after that what happens with this electron? So as per आपण आता मगाशी डायग्राम काढली होती तसे काढू आपण पुन्हा एकदा. These are T2G, this is EG. Okay, so only one electron is there, D1 case. So that electron would be present over here in T2G group. T2G मध्ये आता याचं काय होतं बघा, when it absorbs energy, आपण आता बघितलं ही पॅरामीटर व्हॅल्यू ही एका विशिष्ट वेव्हलेंथ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या वेव्हलेंथ मॅच झाली की ते absorb होते. That is we can call energy. When this situation absorb energy, what we get? काय होणार आहे? After absorbing energy, this electron transfer to Eg. So over here, one of the electron transfers to Eg. T2G मधून त्याचं ट्रान्सफर कुठं होतं? Eg मध्ये, due to the absorption of energy through electromagnetic radiation. And then when it absorbs this sort of energy, it emits complementary color. इलेक्ट्रॉन एका D मधून दुसऱ्या D मध्ये गेलेला आहे, and that's why this is called DD transition. त्याला काय म्हणतात? DD transition. And due to DD transition, this complex is having purple or violet color. पर्पल किंवा violet color हा असतो. तो कशामुळे? DD transition, one of the T2G electron transfer to Eg level, and that's why it appears purple or violet color. Same thing happens with the other compounds also. हे फक्त एका इलेक्ट्रॉनचं दाखवलेलं आहे, असे बरेच असतात. 1, 2, 3 electrons. When they get energy, transfer electron from T2G to Eg level, and that's why they appear colored in, mostly due to DD transition. Question may be asked, coordination compounds appear colored due to ... and that is DD transition. समझला? Okay, so this was color property of coordination compound. Now let us see next point, crystal field theory in tetrahedral complex. Tetrahedral complex मध्ये बघूया आता आपण crystal field splitting कसं होतं ते in tetrahedral complex. Okay, now I will draw a diagram that will show you clear cut idea about the Okay, so we have already seen
crystal field splitting in octahedral complexes. Means number of ligands are 6 and they approaches metal through the 6 sides of the particular octahedron. That's why octahedral geometry is there. Now over here, what would happen if tetrahedral geometry or compound is having tetrahedral geometry? Then what will happen? Is there same splitting takes place as we have seen for octahedral? Octahedral जिसाठी जे बघितलेलं आहे तसंच इथे सुद्धा होईल का? का नाही? किंवा जर नाही तर का? Okay. So here, if you see the tetrahedral geometry, and in that tetrahedral geometry, how ligands approaches to metal? So over here you can see I have drawn here this point 1, 2, 3 and 4. Okay, so ligands are approaching through these points. Tetrahedral मध्ये किती आले? 4 लिगॅंड आले आणि ते 4 लिगॅंड हे या जिथं पॉइंट्स आहेत ना ते त्या पॉइंट मधून मेटलला अप्रोच होणार आहे. जर आपण ऑक्टाहेड्रल बघितलं तर काय होतं? ऑक्टाहेड्रलला हे सहा बाजूनी अटॅक होता पण इथं तसं आहे का? नाही, फक्त 4 बाजू ते पण या 1 2 3 4. That is tetrahedral geometry. So when ligand approaches metal through this point, that is in tetrahedral geometry, what happens? Crystal field splitting takes place but in a reverse manner as we have seen in octahedral geometry. Octahedral geometry मध्ये जसं होतं त्याच्या बरोबर रिव्हर्स होतं. रिव्हर्स इन द सेन्स एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल इन्क्रीज होत होती ऑक्टाहेड्रल आणि T2G डिक्रीज होत होतं. आता इथे उलट होतंय, एनर्जी ऑफ T2G increases and Eg decreases. Suppose this is the orbital. So over here T2G असतील आता आणि खालती कोणते असतील? Eg म्हणजे इथं असतील dx² y² and dz² आणि इथे कुठले असतील? dxy dyz आणि dxz. ऑक्टाहेड्रल काय होतं? रिव्हर्स होतं म्हणजे Eg वरती होते T2G खालती होते. पण इथं काय झालेलं आहे? T2G वरती गेलेले आहे, Eg खालती. वरती म्हणजेच काय? एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल इन्क्रीज while energy of Eg decrease. आता हे का होतं? Why energy of T2G has been increased and why Eg decreased? Because as I shown in diagram here ligand जे आहेत ते या पॉइंट वरून अटॅक करत आहेत. Means they are approaching through this point and these points causes more repulsion to T2G orbitals as compared to Eg. इथून जर गेलं ना तर T2G ऑर्बिटल जे आहेत त्यांचं रिपल्शन हे जास्त होतं as compared to Eg because dxy dyz and dxz their lobes are along xy yz and xz axis. या तिन्ही ऑर्बिटलचे लोब्स कसे आहेत? along dxy dyz आणि dxz along आहे. and that's why when ligand approaches to these points they come directly in contact. These orbitals come directly in contact with ligands and that's why repulsion between electrons of ligand and electrons of d orbital takes place. And that's why due to repulsion energy of T2G increases than Eg. त्यामुळे T2G ची एनर्जी वाढते Eg पेक्षा. आता प्रश्न येतो Eg चं काय येत नाही? Eg काय आहे हो? dx² y² आणि dz² आहे बरोबर. dx² y² म्हणजे काय? their lobes are along x and y axis and z axis. याची लोब फक्त x² y² आणि z अशाच प्रकारचे आहेत. their position is not according to or not towards ligands and that's why less repulsion takes place. Less repulsion
repulsion of electrons of Eg orbitals and electrons of ligand. Minimum repulsion, and that's why their energy decreases while energy of T2G increases. And that's why in tetrahedral field energy of T2G orbital increases, Eg orbital decreases. समजले का बघा. ऑक्टाहेड्रल मध्ये बरोबर उलट असतं. Eg ची एनर्जी वाढते, T2G ची कमी होते. इथं काय झालंय, T2G ची वाढलेली आहे, Eg ची कमी झालेली आहे. आता प्रश्न किती वाढते, यस्टरडे सुद्धा सांगितलेलं आहे. दिस इज अबाउट 10 dq. हा जो स्प्लिटिंग पॅरामीटर आहे त्याची व्हॅल्यू किती असते, 10 dq. in tetrahedral splitting the energy of T2G increases about 4 dq. 4 dq ने काय होते, वाढते. कुणाची, T2G ची. तर Eg ची काय होते, it decreases to 6 dq. 6 dq ने काय होते, कमी होते. कुणाची, Eg ची. Eg ऑर्बिटल ची एनर्जी ही 6 dq ने कमी होते, तर T2G ची 4 dq ने वाढते. And that's why this sort of splitting we get in tetrahedral geometry. त्यामुळे tetrahedral geometry मध्ये आपल्याला या प्रकारे splitting मिळते. Now if you compare the splitting parameter we found in octahedral complex and splitting parameter we found in tetrahedral complex, then tetrahedral complex is about 4/9 to that of octahedral complex. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग पॅरामीटर आहे त्याच्यापेक्षा 4/9 पार्ट आहे कुणाचा, टेट्राहेड्रल जॉमेट्रीचा. का असेल सांगा, ऑक्टाहेड्रल मध्ये 6 लिगेंड्स आहेत, टेट्राहेड्रल मध्ये 4 लिगेंड आहेत. म्हणजे ऑलरेडी इथे 2 लिगेंड निघून गेले. 2 लिगेंड निघून गेले, त्यामुळे स्प्लिटिंग पॅरामीटर जो ऑक्टाहेड्रल मध्ये जास्त असेल तो टेट्राहेड्रल मध्ये कमी झाला, कारण 2 लिगेंड इथं गायब झाले. त्यानंतर जे काही 4 लिगेंड आहेत ते कसे अप्रोच करतात बघा, लाईक दिस. या प्रकारे ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री मध्ये काय होतं, 6च्या 6 बाजूने, म्हणजे ऑक्टाहेड्रलचे काही 6 बाजू आहेत त्या सगळ्या बाजूने अटॅक होता. पण इथं तसं आहे का, नाही. आणि त्यामुळं जर अप्रोचच व्यवस्थित नसेल, एनर्जी वाढणार आहे का किंवा स्प्लिटिंग वाढणार आहे का, नाही. अँड दॅट्स व्हाय ॲज कम्पेअर टू ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रलचं स्प्लिटिंग सुद्धा लहान आहे आणि स्प्लिटिंग सुद्धा रिव्हर्स होते. Eg ची कमी होते, T2G ची वाढते. सो इन दिस वे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पॅरामीटर इन टेट्राहेड्रल जॉमेट्री टेक्स प्लेस. या प्रकारे आपल्याला टेट्राहेड्रल जॉमेट्री मध्ये स्प्लिटिंग झालेला आढळून पॉइंट समजलाय. ऑक्टाहेड्रल फील्ड आणि टेट्राहेड्रल फील्ड एक्झाम मध्ये तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते and they will ask you which kind of crystal field splitting will takes place in that particular example. The example कुठल्या प्रकारचं splitting होईल, means for octahedral or for tetrahedral. So based on number of ligand as well as based on geometry of that complex, you will have to got the point. याचा example आपण घेऊ शकतो. For example, nickel CO4. So in this crystal field splitting takes place according to tetrahedral. Tetrahedral geometry द्वारे कसं होतं तसं या प्रकारे यामध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, समजलं. So let us move to next point, and that is applications of coordination compound. Okay, there are few applications of coordination compound. So in application part, actually these coordination compounds are having wide applications.
Out of them, few important are there, few important applications. Like number one application is in biology. In biology, okay. So in biology, how coordination compounds can have application? In biology, like botany. In the botany, I think you have learned about the photosynthesis, right? And in that photosynthesis, main part is done by the chloroplast. So in that chloroplast, magnesium is the main element, or magnesium is the important part of that particular thing. So that magnesium complex is nothing but kind of coordination compound. So in photosynthesis, magnesium complexes are there. Magnesium complex, which is nothing but coordination compound. Okay. As well as complex which is found in hemoglobin. Hemoglobin. So this is the complex of iron. Complex of iron. So there are two parts, oxyhemoglobin and without oxygen hemoglobin, that is non-oxyhemoglobin. म्हणजे hemoglobin ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन असेल आणि असा hemoglobin ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन नसेल. So over here oxidation state of iron is changed in oxy and non-oxy. ऑक्सी मध्ये आणि विदाउट ऑक्सिजन मध्ये याच्यामध्ये काय होतं, ऑक्सिजन स्टेट ऑफ मेटल चेंज, and due to that coordination chemistry around that iron also change. आयर्न ची सुद्धा तिथे काय होते, चेंज. थोडक्यात सांगतो, हिमोग्लोबिन मध्ये काय होतं, ज्यावेळी आयर्न हा ऑक्सिजनला अटॅच नसतो, त्यावेळी आयर्न जो आहे तो त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये एका कॅव्हिटी मध्ये असा ऍक्च्युअली फिट बसायला पाहिजे, पण तो बसत नाही. इट लाईज अबाव द प्लेन. तो असा अबाव त्याच्या वरती असा. सो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस it cannot attach with oxygen, and when from the below side oxygen is attached to the iron, then that iron get fitted into the cavity. मग तो cavity मध्ये फिट बसतो. Due to that oxygen is attached to the lower side, and then oxyhemoglobin is created. Oxyhemoglobin मग तयार होतो. That oxyhemoglobin is nothing but coordination compound. एक प्रकारचा coordination compound आहे. And as we know the functions of hemoglobin, it carries oxygen from lungs to the rest of the body, and due to that our body functions well. Oxygen आपल्या बॉडीला मिळतो म्हणून तो फंक्शन करतो, and it is nothing but due to this coordination compound of iron. Okay. Then next is in medicine field. Medicine, platinum complex. I think at the beginning of this topic we have studied very interesting example of cisplatin, right? Cisplatin. The structure is like this: platinum NH32Cl2. बरोबर. Cisplatin. So this is very important coordination compound which is used for the treatment of cancer. जे cancer treatment साठी वापरतो. It is cisplatin. Cisplatin. Why cis? We have already seen the difference between cis and trans isomer. Cis and trans isomer चा फरक आपण पाहिलेला आहे बघा. Trans isomer हे unstable आहे and that's why cannot be used. But cis isomer is stable, it is polar, it is having some sort of dipole moment, and that's why cisplatin is having medicinal value, and that's why these coordination compounds are also important for cancer treatment. Cancer treatment साठी सुद्धा याचा चांगला उपयोग होतो. Not only this, another is there EDTA.
lead poisoning. Lead poisoning means if in some cases our body get infected by the lead, then at that time EDTA can be used for the treatment of that poison. EDTA हे आपण त्याच्यावरती यूज करू शकतो. Some of the complexes are having medicinal value too. आता इथं म्हणून तुम्ही EDTA कसं वापरणार? EDTA is not a coordination compound, but it is a ligand, and that ligand when connected with some metals, then and then only it will react with that particular lead. EDTA structure आपण पाहिलेला आहे. It is having that catching property. It catches the lead and make free from that particular lead, and in this way it acts as a medicine. Then next is for the hardness of water. To determine hardness of water, as we know, hardness of water is due to the presence of ions like calcium, magnesium, bicarbonates or carbonates, right? Due to presence of these ions, water becomes hard, and drinking of such a water containing this hard or this species, it creates problem regarding excretory system, kidney stones and all. So to make free this water from these hard containers or these irritants, then we have to use some sort of coordination compound which contains EDTA. EDTA containing some metals are there which can be used to determine hardness of water. की जे हार्डनेस ऑफ वॉटर डिटरमाइन करण्यासाठी आपण वापरू शकतो. कॅल्शियम असेल, मॅग्नेशियम असेल, बायकार्बोनेट असेल किंवा कार्बोनेट असेल, these all can be removed with the help of EDTA complexes, that is coordination complexes. Next application is regarding electroplating. Electroplating. So what is electroplating first? Electroplating in which with the help of electric current, deposition of base metal on another article value is done, that is called electroplating. Electroplating मध्ये काय केलं जातं? with the help of electric current, जो काही base metal आहे, base metal which is having high ornamental value like gold, silver, that metals are coated on base thing like spoon or chain or plates like this. तर याच्यावरती काय केलं जातं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग केलं जातं. आय थिंक वी नो इलेक्ट्रोलायसिस. इलेक्ट्रोलायसिस तुम्हाला माहिती असेल. एनोड, कॅथोड, then current is passed, anode is dissolved, and then cations are deposited on cathode, anions are deposited on anode with the help of that particular current. Same thing is done over here. फक्त इथं काय केलं जातं? प्रिसियस मेटल्स लाईक गोल्ड किंवा सिल्वर हे एखाद्या ऑर्नामेंटमध्ये जर कोट करायचं असेल विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तर तो जो मेटल आहे, that metal, that is gold or silver, is made as anode. An ornamental value or ornamental thing की ज्याच्यावरती कोटिंग करायचं आहे त्याला कॅथोड करतात, लाईक स्पून, प्लेट. and then electric current is passed. ज्यावेळी इलेक्ट्रिक करंट पास होतो काय होतं? गोल्ड और सिल्वर dissolved into the solution, then gold, silver get deposited on the another thing, that is ornamental thing, spoon असेल, प्लेट असते, uniform coating त्याच्यावरती होतं, and then we get silver coated spoon or gold plated spoon, silver plate, gold plate म्हणतो ना आपण. So it is done by electroplating. So over there also coordination compounds are applicable. How? These coordination compounds does not dissociate completely into the solution. Solution मध्ये गेल्यावर त्यांचं complete dissociation होत नाही. Means suppose if it is 100%, only 1 to 2% ionization takes place. फक्त 1 ते 2%. आणि त्यामुळे काय होतं? Only 1 to 2% that particular ions are deposited uniformly
नाहीतर बऱ्याच वेळेला काय होऊ शकतं बघा, इफ डिसोसिएशन इज मोर then due to the more ions clotting or we can say formation of bigger particle takes place, and if formation of bigger particle takes place, uniform coating does not take place. So over there we require less dissociating compound, and that is coordination compound. So if you use this sort of less dissociating coordination compound, it is having more electroplating applications like gold, like silver. Gold and silver चं तुम्ही जर coordination compound घेतला आणि ते जर electroplating साठी वापरला, it is having better application than what the point. So these are some core applications, that is in biology, in medicine, in determination of hardness of water, and in electroplating. What the point. So in this way our topic coordination compound has been over. बघा एक्झाम मध्ये 5 मार्क्स साठी आहे कंपल्सरी, और विथ ऑप्शन इट इज ऑफ 7 मार्क्स. सो number of questions are there that can be asked on this topic that we have already seen that particular point. त्या पॉइंटला आपण ते पाहिलेले आहे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक we will see on next page. Thank you.